important pour les batteries de téléphone, la plupart viennent de notre pays. Aujourd'hui, le cuivre, le cobalt, le zinc, la cassiterite, le lithium et tout ce que vous pouvez imaginer comme ressources minérales sont retrouvés dans notre pays. Sont retrouvés au Katanga, sont retrouvés au Congo central, sont retrouvés au Kasaï, sont retrouvés dans différentes structures. Et nous avons besoin aujourd'hui de l'établissement des différents partenariats. Le ministre de l'Industrie avait parlé dernièrement de ce partenariat qui est en train d'être lancé avec la Zambie pour la fabrication des composants des batteries. Et nous voulons ce qu'on appelle les IDE intra-africains. Moi, je crois aux IDE intra-africains. L'Afrique ne peut se développer que par elle-même. Slide suivant. La stratégie des minerais dans notre pays. Lorsque nous regardons les 60% de réserves mondiales, les importantes réserves en termes de lithium, 3 éléments sont importants dans cette stratégie. Relance de la production intérieure brute, ça c'est un élément important. Installation des industries industrialisantes, c'est une vision du pays. Et le développement de la chaîne de valeur. Ce sont les 3 axes qui sont assez importants pour la question de développement du secteur minier. C'est dans ces 3 axes que se déclinent finalement tous les différents éléments. J'ai pris un exemple ici pour nous montrer combien il peut y avoir des industries qui peuvent entrer dans l'une des chaînes de valeur. On peut avoir une société qui vient dans l'extraction des minerais, on peut avoir une industrie qui vient dans la fabrication des batteries, on peut avoir une autre société qui vient dans la fabrication des voitures électriques, on peut avoir une société qui vient dans la distribution, on peut donc avoir des ménages et autres agents économiques, je parle à ce moment-là de distribution définitive. Donc vous voyez que simplement pour le lithium et simplement pour le coltan et le cobalt, toute cette chaîne de valeur est en train d'ouvrir en fait des opportunités pour chacune des sociétés qui peut s'installer dans ce pays. Donc il y a de la place pour tout le monde. Slide suivant. Au-delà de ça, nous avons aussi des opportunités sur la santé. Pour la santé, nous avons différents centres de santé peuvent être dotés et peuvent avoir des... Mais nous avons aussi lequel il va y avoir soit de la réhabilitation, soit de l'aménagement, soit de la... Je vais donner ce slide pour simplement montrer qu'à Kinshasa, il y a... à Kinshasa. Et imaginez sur toute l'étendue de notre pays. Et ce slide montre simplement qu'au-delà des mines, au-delà de l'agriculture, c'est aussi un secteur porteur. Slide suivant, c'est l'éducation. Il y a aussi de l'opportunité en éducation. On parle des mines assez souvent lorsqu'on parle d'investir, on parle d'agriculture, mais la ressource humaine est une ressource importante. C'est ce qu'on appelle le transférer de la valeur, transférer de la richesse, transférer de la compétence. Si on n'investit pas dans ces enfants, on n'aura pas des mines importantes, on n'aura pas de l'agriculture importante, on n'aura pas le tourisme important et on n'aura finalement pas ce que nous sommes en train de chercher à transformer. Donc, dans l'éducation, il nous faut des écoles techniques, des écoles de métiers, des centres de formation pour les jeunes. Slide suivant. Le tourisme est aussi un secteur important. Aujourd'hui, malheureusement, quand j'échange avec certains collègues au niveau de l'Afrique, on est arrivé à un constat douloureux. Lorsqu'on doit aller en vacances dans un pays quelconque, on n'est allé en vacances que lorsqu'on est en dehors de l'Afrique. Et pourtant, on peut sortir de la RDC et aller en vacances au Nigeria. Et pourtant, on peut sortir du Nigeria et venir en vacances en RDC. Les sites existent. Et je vous place ce site pour vous dire, nous avons, nous, aujourd'hui, déjà nos tourbières, nous avons nos parcs qui sont dans le patrimoine mondial, Salonga, Virunga. Nous avons plusieurs sites. Je suis heureux de voir M. Vani Bichweka, qui est un acteur important dans le secteur du tourisme, avec Serena Hotel, qui offre aujourd'hui un écosystème touristique assez important. Slide suivant. Différents projets existent là-dessus, réhabilitation de certains hôtels, co-entreprise avec certains promoteurs qui peuvent être ici, développement de l'écotourisme, moderniser certaines autres opportunités qui sont là-dessus. Slide suivant. À côté de tout ceci, il faut quand même avoir ce qu'on appelle les avantages que le gouvernement peut vous donner, notre pays. Code des investissements, nous avons la loi agricole, la loi sur l'électricité, et nous avons aussi d'autres aspects qui nous permettent de vous dire, lorsque vous investissez sur certains autres aspects d'investissement, l'État peut vous donner des avantages, investissement, exonération de l'impôt sur les bénéfices et profits, la loi agricole vous ouvre la voie avec l'accès finalement
des investisseurs directs étrangers qui peuvent venir dans notre pays, et l'électricité qui vous donne aussi des ouvertures en termes de libéralisation, qui fait qu'aujourd'hui, un opérateur économique étranger peut investir dans le secteur de l'électricité. La preuve, il y a Bibox, la preuve, il y a Nourou, la preuve, il y a un certain nombre d'opérateurs économiques qu'il y a dans notre pays. Slide suivant. Ce slide est l'un des plus importants parce qu'en fait, à une certaine époque, et aujourd'hui, on me pose toujours la question, avons-nous des garanties souveraines que vous donnez? Je dis que non, en respect avec le ministre des Finances qui est là. On ne donne pas des garanties souveraines. Donc ce n'est pas moi qui suis placé là-dessus. Mais cette loi sur le partenariat public des avantages au travers de cette loi. Ce que l'État fait, c'est quoi? C'est qu'il vous du cadre légal, réglementaire, régissant le dit contrat, tous les avantages que vous avez et dans le cadre de ce contrat vont demeurer. En d'autres termes, si vous avez votre contrat maintenant, que le cadre change, qu'il y ait une autorité politique qui change les avantages, et on ne connaît pas de loi à ce que nous puissions avoir ces différentes lois. Donc la loi sur le PPP est là, l'unité PPP existe aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui les dossiers peuvent être gérés convenablement. Slide suivant. C'est un des éléments qui est important, on parle de zone économique spéciale. C'est un des atouts que le Nigeria a utilisé et aujourd'hui nous avons une loi sur les zones économiques spéciales. Où nous avons d'un côté l'aménageur, pour ne pas dire le développeur, et de l'autre côté ce qu'on appelle les différentes sociétés qui sont en train d'aménager dessus. Et pour l'aménageur, nous avons ce que j'appelle la loi de 10+10, donc c'est-à-dire qu'il peut avoir des exonérations pendant 10 ans et renouvelables une fois encore. Et pour la compagnie, c'est ce que j'appelle la loi de 5+5, il peut avoir des exonérations pendant 5 ans et être renouvelé encore une fois pendant 5 ans. Donc aujourd'hui, la loi sur la zone économique spéciale existe. Nous en avons déjà 2 qui sont en train de se mettre en place. Une troisième se trouve au niveau du nord de notre pays avec Miluna qui est en train d'avancer. Et on veut passer par les zones économiques spéciales pour attirer les investisseurs les plus importants et les plus lourds. Made in DRC. Le slide suivant parle de l'ANAPI. Je ne veux pas rester là-dessus. Nous vous accompagnons. Vous avez des différentes questions, n'hésitez pas à nous poser. Nos missions sont définies dans ce que nous avons comme texte légal. On peut passer assez rapidement. Si les pays qui ont fait confiance à notre pays, les entreprises qui ont fait confiance à notre pays, on peut passer? On a quand même beau d'accord. Passez rapidement. On a aujourd'hui Serena, on a Bralima, on a PPC. En fait, je vous place ce slide pour vous dire que c'est possible d'investir dans notre pays. Je vous place ce slide pour dire que les entreprises internationales ont fait confiance à ce pays. Et nous attendons la plupart. Je suis à côté du gouverneur de Ambra qui est là, qui me dit qu'il a quelques carrés miniers dans notre pays et qui est en train d'investir. Je suis d'ailleurs très content. Il a d'ailleurs évolué. Il y a un contrat d'amodiation qu'il est en train d'attendre. Et c'est pour vous dire que c'est possible d'investir dans notre pays. Vous lancez comme ça. Si vous choisissez, je peux vous dire que les opportunités vous sont ouvertes. Je le dis un peu comme son Excellence l'a dit à Londres dernièrement, ceux qui viendront en retard, eh bien, ils seront en retard. En discussion. Merci. Merci, Monsieur Nkinzo. Je vais juste rappeler que pour l'équipement audio, il faut bien se positionner sur la chaîne numéro 1 pour l'anglais. I just want to remind people and Nigerian guests that to get the translation from French to English, you need to press channel number 1. Hopefully it's clear for everyone. If you have any issues with your audio, please feel free to let us know and we'll come to assist you. And then we just want to remind you that there are few ministers from DRC. Il y a quelques ministres de la RDC présents aujourd'hui qui sont prêts à répondre à toutes vos questions. Notamment ministre de la Santé. Vous identifiez peut-être en levant la main pour que nos invités nigérians puissent rapidement vous identifier. So for our Nigerian guests, you can see that
raising their hands right now. Our minister is tree. So please feel free to discuss with them when you can. And so without any further ado, sans plus tarder, je vais maintenant donner la parole à Monsieur Nicolas Kazadi, le ministre des Finances, complémentaire à celui que vient de faire Monsieur Anthony Kinzo. Monsieur Nicolas. Merci beaucoup. Monsieur le Président Obasanjo, Président honoraire de la République du Nigeria, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, chers participants, je vais essayer de compléter la présentation extrêmement complète déjà faite par Anthony Kinzo en donnant une perspective plus globale, plus macro de la situation économique du pays et de ses perspectives. Notre pays est en train de se réveiller d'une longue période de balbutiement. Et depuis 2021, à l'issue de la majorité parlementaire, le pays connaît sa gouvernance dans le cadre du quinquennat en cours, dont les résultats sont très parlants. En matière de croissance économique, nous avons enregistré en 2021 et en 2022 un taux de croissance supérieur à 6%, alors qu'il était à peine de 1% en 2020. Même si en 2020, on a été plus résilient que la plupart des pays en Afrique et dans le monde dans le contexte de Covid, nous avons connu un rebond significatif qui nous a mis bien au-delà de la moyenne africaine. Projetons un taux de croissance à l'origine de 6%, mais avec les dernières révisions, nous pensons que nous allons atteindre 7% de croissance en 2022. Les réserves de change ont suivi, elles ont été multipliées par 4, presque 5 en l'espace de 2 ans, passant de 900 millions à plus de 4 milliards aujourd'hui. Et les ressources de l'État ont également été en sensible augmentation, puisque nous étions à peine à 8% du PIB en 2020 et nous sommes aujourd'hui à 15% du PIB. C'est une performance que nous avons multiplié les recettes par 2 en 2 ans et bientôt nous allons tripler le budget de l'État en 2023 si tout se passe comme prévu. Ces efforts ont été accompagnés par une bonne mobilisation des partenaires extérieurs. Le FMI, avec qui nous sommes en programme depuis 2021, depuis juin 2021, juillet 2021, nous accompagne dans le cadre d'une facilité élargie de crédit de 1,5 milliard. Nous avons la Banque mondiale qui a repris pour la première fois depuis 15 ans ses appuis budgétaires en 2022. Et nous avons la quasi-totalité des bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux qui sont en train de revoir leur portefeuille, leurs interventions en République démocratique du Congo à la hausse. Un exemple très symbolique, la Banque mondiale a pratiquement triplé son portefeuille en République démocratique du Congo d'environ 2 milliards en 2018-2019. A été permis par l'économique éclairée, basée sur d'abord un principe d'ouverture, une action en faveur du développement du secteur privé et des réformes tous azimuts
réforme des finances publiques, du climat des affaires, comme cela a été évoqué, et d'autres orateurs y reviendront. Nous avons à l'heure actuelle un des agendas de réforme des finances publiques les plus ambitieux. Nous avons comme objectif d'assainir la fiscalité, de réduire le nombre d'actes de prélèvement. Nous modernisons plusieurs pans de notre fiscalité, la fiscalité foncière qui est aujourd'hui en train d'être sécurisée, bientôt digitalisée, aujourd'hui bancarisée. La sécurité des recettes en général, avec le recours accru à la digitalisation. Nous avons également le renforcement des systèmes de contrôle, l'inspection générale des finances, la Cour des comptes, l'Agence pour la lutte contre la corruption logée à la présidence. Tous les corps de contrôle aujourd'hui ont été réactivés avec des résultats qui parlent par eux-mêmes. Tous ces éléments nous ont donné cette bonne perspective, mais il y a aussi un élément important, c'est l'évolution favorable des cours de nos principaux produits d'exportation. Ce n'est bien entendu pas le seul élément parce que la hausse des cours de nos produits a commencé déjà en 2019. Mais l'impact sur les recettes n'a commencé à se faire sentir véritablement qu'en 2021. Et sans rentrer dans les détails, il y a énormément d'éléments qui tiennent à la gestion, à la transparence accrue, qui expliquent ces progrès en termes de recettes effectives mobilisées par le Trésor public. Et tous ces effets ont permis au pays d'être mieux valorisé, mieux reconnu dans ses efforts. Anthony Kinzo a parlé tout à l'heure des agences de notation, essentiellement Bloomfield et Standard & Poor's. Il y a également Moody's qui est en cours d'examen de la situation de la RDC et il est évident que tous les éléments d'appréciation classiques des agences de notation confirment notre progrès. Et pour couronner le tout, puisque nous venions d'une situation extrêmement difficile et compliquée, y compris dans le secteur minier, nous avons tout récemment été notés par l'ITIE, qui s'occupe de la transparence dans le secteur extractif, et ils nous ont noté 4 sur 5, attestant tous les efforts qui ont été faits. C'est une notation qui date d'il y a une semaine ou deux, attestant de tous les efforts qui ont été faits pour nous mettre en conformité avec les normes de transparence dans la gestion du secteur extractif. Ces éléments et ces résultats nous ont permis de faire davantage pour réformer notre économie. Nous avons, en dehors de l'économie même, nous avons deux grands défis. Le premier, c'est celui du capital humain, qui est le plus important, et nous avons pu investir davantage dans le capital humain, portant les budgets de l'éducation à près de 20% de nos dépenses publiques. Le budget de la santé également en accroissement. Le ministre de la Santé va donner le chiffre. Je crois qu'on est à 13% pour l'année prochaine. Le budget de l'agriculture est passé à 10%, alors qu'il était à peine à 1% en 2018. Et donc, nous avons un engagement qui est très clair pour réformer notre économie et préparer l'avenir, c'est-à-dire la transformation économique de notre pays. Nous avons une politique industrielle qui est affirmée. Le ministre de l'Industrie est dans la salle, avec des pôles industriels bien identifiés, avec un lien très fort entre l'agriculture et l'industrie, les mines et l'industrie. Et nous avons là également quelques projets spécifiques qui pourraient être mis en avant si vous le souhaitez. Ça a déjà été fait en partie par Anthony Kinzo, qui montre que nous sommes en ce moment en République démocratique du Congo à un tournant historique. Tournant historique parce que, comme tous les pays du monde, nous avons aujourd'hui des avantages comparatifs qui sont tellement forts pour le secteur minier et même pour l'agriculture,
qui nous font penser que prochaine destination des grandes délocalisations à l'échelle mondiale. C'est pour ça que Bloomberg a fait une étude qui a déterminé que nous étions 3 fois plus compétitifs pour la transformation de nos matières premières, métaux précieux, 3 fois plus compétitifs que les États-Unis, que la Chine ou que la Pologne, raison pour laquelle le fameux projet de fabrication sur le territoire congolais de composants entrant dans les batteries électriques est en cours, est en train d'avancer avec un appétit prononcé de la part de tous les acteurs à l'échelle mondiale. Ce n'est pas ça. Démocratique du Congo, formation du cobalt, une usine qui a coûté 250 millions de dollars, qui est en cours de construction et qui sera la plus grande au monde, et qui va permettre d'accroître la valeur du cobalt de 40%, 30 à 40%. Ça veut dire que les exportations de cobalt qui sortiront de cette usine seront beaucoup mieux protégées en cas de baisse de cours, puisqu'on vendra beaucoup plus de valeur ajoutée que de produits primaires. Et c'est ça la direction que nous empruntons. Si nous faisons encore quelques pas supplémentaires dans cette direction-là, nous allons être encore plus résilients. Mais s'agissant des coûts, nous avons de bonnes raisons de penser que les années qui viennent nous demeureront favorables, en dépit des légères fluctuations, parce que la transition énergétique mondiale va faire accroître la demande de nos principaux produits, cobalt, cuivre, lithium, etc., qui pourrait être multipliée par 6 d'après certaines projections, et donc que les choses se passeront. À renforcer la crédibilité de notre pays pour que cette délocalisation vers la RDC soit effective, comme elle a déjà démarré, et pour qu'elle soit irréversible. Nous avons également sur le secteur des hydrocarbures une perspective heureuse. Si nous savons que nous sommes dans un contexte de décarbonisation de l'économie, aujourd'hui, nous exploitons moins de 5% de notre potentiel et de nos activités dans le secteur des hydrocarbures. Et donc, compte tenu du retard de développement des infrastructures et du capital humain que nous connaissons, ce n'est que légitime pour la République démocratique du Congo d'avoir l'ambition d'accélérer un petit peu l'exploitation de ces hydrocarbures. Et nous serions particulièrement heureux de profiter de l'expérience d'un pays comme le Nigeria pour éviter certaines erreurs en termes de préservation de l'environnement et en termes de gestion des ressources issues du secteur des hydrocarbures. Le ministre des hydrocarbures est dans la salle, il pourra certainement en dire davantage si des questions sont posées par rapport à ce secteur qui est aujourd'hui à l'ordre du jour en République démocratique du Congo. Pour réussir cette transformation, nous devons donc être dotés d'infrastructures. Et c'est un de nos principaux défis, c'est bien clair. Une récente étude du FMI a révélé que nous étions un des pays en Afrique et au monde qui était le moins doté en infrastructures par rapport à la population. Infrastructures routières, scolaires, hospitalières, etc. Mais en même temps, c'est un pays qui a donc un espace pour son rattrapage. Et rattraper ce retard en infrastructure, c'est autant d'opportunités de business. La combinaison de l'amélioration de la notation du pays, l'amélioration de la capacité financière, l'ouverture sur ces perspectives, le pays a un potentiel dragon dans la période qui vient. Raison pour laquelle le choix du chef de l'État, le choix du gouvernement est de jouer l'ouverture sur le plan économique. Et c'est ainsi que nous nous sommes nous-mêmes
nous avons rejoint la communauté est-africaine, en plus des autres communautés auxquelles nous appartenons, parce que nous savons que notre potentiel, notre force démographique naturelle en termes de superficie et de ressources fait de la République démocratique du Congo un pays qui ne peut vivre que par l'ouverture. Encore que cette ouverture doit être bien comprise de la part de nos partenaires sur le continent et au-delà du continent. Nous avons un point important que je n'ai peut-être pas suffisamment évoqué dans notre perspective économique, c'est celui de la transformation économique, la transformation structurelle dans l'agro-industrie. Là aussi, il faut noter le potentiel, vous le connaissez, 80 millions de terres arables, 120 millions si on ajoute les terres irrigables. C'est un secteur qui aujourd'hui, en termes d'utilisation des sols, est à moins de 10%, et en termes de productivité est à un des niveaux les plus bas. Nous devons là aussi moderniser cette agriculture, c'est au cœur de l'agenda du chef de l'État, et donc nous avons deux grands chemins pour notre transformation. C'est la transformation verticale dans le secteur minier à travers la valeur ajoutée et la transformation horizontale à travers l'agro-industrie et les secteurs connexes, et les services et secteurs connexes. Ces éléments font de notre pays un pays d'avenir, en plus de sa population et de toutes ses ressources, la moitié des eaux douces d'Afrique. Et ces éléments sont tels que nous ne pouvons les mettre en valeur qu'en profitant des expériences de pays frères et de pays partenaires. Dans le domaine agricole, nous savons combien le président Obasanjo a été un champion pour transformer le secteur agricole nigérian, pour éloigner la malédiction des ressources naturelles, la malédiction pétrolière. Nous avons le même défi ici, de nous éloigner de la malédiction des mines, raison pour laquelle le chef de l'État a fait de la revanche du sol sur le sous-sol son leitmotiv. Nous devons profiter du secteur minier qui est aujourd'hui dynamique pour préparer l'avenir, et ce n'est pas évident. Et nous devons le faire en tenant compte des expériences des autres pays, et c'est ce qui est à l'ordre du jour à l'heure actuelle en République démocratique du Congo. Cette transformation qui appelle à beaucoup d'investissements en infrastructure est en elle-même une opportunité. Une opportunité à travers les PPP qui ont été évoqués tout à l'heure par Anthony Kinzo, pour lesquels une loi a été adoptée, un cadre réglementaire est en cours de finalisation pour que les PPP contribuent à accélérer notre retard, le rattrapage de notre retard en matière d'investissement, d'infrastructures de base, mais également dans les secteurs sociaux, le capital humain, l'éducation, comme il a mentionné. Le chef de l'État a été champion en ce qui concerne la gratuité de l'éducation primaire, qui, je considère être la fondation, mais bien entendu, il faut aller plus loin. Il faut de la formation à tous les niveaux, de la formation tout au long de la vie, et cette formation-là, nous ne pouvons la faire qu'en partenariat avec le secteur privé. Sur le plan de l'énergie, qui est également un défi important, parce que nous sommes le pays le mieux doté du continent en potentiel d'énergie propre, mais qui a l'un des taux d'accès à l'énergie pour les populations les plus faibles. On parle de 19%, alors que la moyenne africaine serait de 45%. Aujourd'hui, les grands projets d'énergie sont canalisés vers les entreprises minières pour leur solvabilité. Parce que nous avons un grand défi avec le reste du marché, des 100 millions d'habitants, qui est un véritable marché et peut-être même plus important que celui des mines. Mais malheureusement, il a été pris en otage par un opérateur historique qui n'a pas pu utiliser à bon escient son monopole de 50 ans et qui n'a pas su s'ajuster après l'introduction des lois portant privatisation du secteur en 2014. Le défi est lancé et aujourd'hui nous avons un nouveau management à la tête de la SNEL qui, j'en suis convaincu, a parfaitement compris cet enjeu et saura accompagner cette transformation de la SNEL pour accélérer les investissements privés qui doivent être complémentaires au rôle de l'État et permettre de libérer ce secteur et d'enlever de nous l'opprobre
d'avoir le plus haut potentiel en énergie et le plus faible taux d'accès pour nos populations. Voilà en résumé quelques perspectives, et tout cela dans le cadre d'un financement, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un cadre de financement qui est favorable, même s'il n'est pas encore complété, totalement complété. Mais c'est parce que nous sommes en train d'améliorer ce cadre de financement, qu'il s'agisse de financement interne ou externe, que nous sommes allés chercher partout où nous pouvions des solutions au financement de l'économie congolaise, au financement des entreprises congolaises. Et c'est comme ça qu'au courant de cette année, nous avons achevé un processus commencé il y a 1 ou 2 ans, celui de notre adhésion à l'African Finance Corporation du Nigeria, parce que nous voulions accroître les opportunités de financement de l'économie congolaise, mais aussi parce que nous voulions pouvoir profiter de l'expérience du grand frère nigérian en termes d'appropriation de son économie par des nationaux, en termes de conduite de projets d'investissement par des nationaux pour le pays. Et c'est ainsi que nous avons eu aujourd'hui, nous avons pu finaliser ce processus d'adhésion à l'AFC et que nous appelons de tous nos voeux cette collaboration, cet échange d'expériences, ces partenariats renforcés avec la communauté d'affaires du Nigeria, qui a donné la preuve qu'il était possible d'accroître la prise en main de l'économie nationale par des nationaux pour le bien du pays. Tout cela étant dit, que pouvons-nous faire sans sécurité? Telle est la question qui se pose à notre pays. N'oublions pas que notre pays a une histoire faite de moments de gloire. Un des premiers pays industriels du continent, où on fabriquait presque tout. Allumettes, chaussures, batteries, véhicules. Qu'est-ce qu'on ne fabriquait pas dans ce pays? Nous avons perdu cette gloire et nous sommes entrés dans des déboires, d'abord liés à des erreurs de gestion interne, et ensuite, depuis la fin des années 90, liés à l'exportation sur notre territoire de problèmes politiques qui n'étaient pas les nôtres. Et malheureusement, depuis 26 ans, nous vivons et nous avons du mal à nous sortir de ce contexte de crise de ce pays affecte l'ensemble du corps national. Nous sommes pourtant un pays particulier. Au moment où nous parlons, nous sommes le seul pays d'Afrique centrale qui a connu une transition pacifique du pouvoir, dirigée par un pouvoir civil, un pouvoir issu d'une longue histoire de lutte démocratique. Mais nous sommes en même temps le pays à qui on exige le plus, à qui on fait preuve de plus d'intolérance, alors que le pays se construit malgré lui. Nous sommes le pays qui a la plus grande histoire de lutte. Souvenez-vous du sort laissé à Lumumba. Souvenez-vous de la manière dont le combat d'Étienne Tshisekedi a été méprisé par l'ensemble du monde. Et aujourd'hui, ce pays qui essaie de se redresser doit de nouveau faire face à ce mépris qu'on a connu en 61, ce mépris qu'on a connu dans les années 80, ce mépris qu'on a connu en 96 alors que nous sortions d'une transition politique pacifique et difficile avec l'espoir d'aller aux élections. On nous a fait traverser le désert pendant 40 ans alors qu'on était à 11 jours de la terre promise. Et aujourd'hui, nous nous battons pour nous relever avec dignité, dans un esprit de paix, en tendant la main à tous nos partenaires, à tous les pays autour de nous. Et voilà qu'une fois de plus, on veut nous ramener à la case départ avec un conflit qui n'a absolument aucun sens. Ce conflit-là peut porter préjudice à l'avenir immédiat et lointain de notre pays, mais qu'on ne se trompe pas. Si cela devait arriver, ce serait l'avenir de l'Afrique et de l'humanité qui serait compromis et retardé. Ce serait l'avenir des forêts qui serait compromis, pour ceux qui ne pensent qu'à cela. Ce serait l'avenir des Congolais et des Africains qui serait compromis. Et donc,
nous avons le devoir tous de regarder ce pays qui péniblement et pacifiquement essaie de se relever en tendant la main à tout le monde et de lui prêter main forte, en venant investir d'un côté et en soutenant sa lutte pour la reconnaissance de son droit à vivre paisiblement, de son droit à apporter la paix à son peuple et à poursuivre son développement. Je vous remercie. Merci, Monsieur Kazadi, le ministre des Finances. Après cette première phase de présentation, nous allons nous diriger vers la phase de panel qui sera animée par Monsieur Louis Vato. After this first session of presentations by some of the key stakeholders in the country, we'll now move to the panel session. Hopefully you will have the opportunity to start asking questions and make sure that the exchange is very live. So, Mr. Louis Vato, bienvenue sur scène. Merci, Anna. And ladies and gentlemen, brothers, coming all the way from Nigeria, let me greet you once again and give you a very, very warm and African welcome. You're beautifully dressed. And before we get down to business, let me tell you, this country produces good beer, good music. Girls are beautiful, gentlemen are smart. We play good soccer as well. We produce more copper than the entire Africa and more copper than the entire world. So we do business, we do real business. So, and also, let me greet you in a very special way. You are brothers and sisters in law for me. Because my very own sister, from my mother and father, is married in Port Harcourt to a Nigerian. So you brothers and sisters. Those of you who are not dressed up in African attire, feel free to loosen your tie, to remove your jacket, you are home. You are just home, right? I would like to remind you the purpose of this gathering. We want to talk about African champions, about not only Congolese champions, but Nigerian champions. So during the debate, I'll call a few people on the stage, but you're all part of this panel, actually. So at one stage, I'll give you also the opportunity to share your experience. I don't know how much time we have until someone stops me, but this is a very passionate debate. So let's go down to business. And again, before we get started, allow me to introduce really formally our ministers, because some of them were just raising their hands very timidly. I want them to stand up, you can see them, right? Chers Excellences, j'aimerais ici vous demander, si vous le permettez, de vous lever individuellement quand je vous appellerai pour que nos frères nigérians vous voient réellement. Parce que tout à l'heure, c'était des levées de mains assez timides, certains ne voyaient pas. The first one was Our Excellency the Minister of Finance. No need to introduce him anymore, the big man with big money. Nous avons Madame la Ministre des Mines avec nous, my boss. Nous avons le ministre de l'Agriculture avec nous, very important sector. Nous avons le ministre des Hydrocarbures. This is the Minister of Oil. Should be rezoning with you. Le ministre de l'Information est avec nous, the Minister of Information. The spokesperson for our cabinet. The Minister of Health, le ministre de la Santé, est avec nous ici. The Minister of Infrastructure, le ministre des Infrastructures, il est avec nous ici aussi. The Minister of Industry, le ministre des Industries, il est avec nous ici. And last but not least, the Minister for Land Affairs, le ministre des Affaires foncières. Thank you very much. So 9 cabinet ministers in the House, but also a lot of very good business people from DRC. You get to know them during the discussions.
Now I'd like to invite some of the guests and start by Mr. Jimmy Lawal. He is the Senior Advisor and Counselor. Mr. Jimmy Lawal, s'il vous plaît, bienvenue. Please come and have a seat here. Il travaille pour l'agence de promotion des investissements au gouvernement nigérian. Des applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Sir, have a seat right, on my right-hand side here. Thank you very much, brother. Monsieur Ajibola Adebutu. Thank you, sir. Please have a seat on the right-hand side of Mr. Jimmy. Monsieur Ajibola Adebutu a un parcours très très intéressant. Ils ont commencé en agriculture avec seulement 8 hectares de plantation d'huile de palme. Ça, c'était en 1985. Aujourd'hui, cette compagnie a 2000 hectares et ils ont dans leur plan d'expansion de développer au moins 1000 hectares supplémentaires chaque année. Thank you very much, sir. Agriculture is very important to us. We'd like to hear more from you during the debate here. Troisièmement, Dr. Stella. Look at this because I got food. Dr. Stella Okoli, are you doing the right, sister? Yes. No, step here. Yes, it's not easier. You're not easier this side. Thank you, sister. Good to have you in the house. Dr. Stella, elle est la fondatrice. Elle est la fondatrice et le PDG d'une industrie, dans l'industrie de la pharmacie. Elle a commencé avec des débuts très très humbles. C'était en 1977. Et aujourd'hui, c'est devenu une des puissances pharmaceutiques les plus importantes nigériennes. On parle d'un empire de multi-billions de dollars. C'est un business très costaud qu'elle a développé à ce jour. Et nous allons savoir comment elle a pu faire ce parcours de combattant. Next, I'd like to invite Dr. Edem Alzogemu. Dr. Edem, in the house. Dr. Edem is listening. How is he coming? He's coming. Dr. Edem, please, next to Dr. Stella. Thank you very much. Et on applaudit fortement aussi. Dr. Edem, c'est un médiateur et conseiller, reconnu de plusieurs chefs d'État, dans plusieurs conflits qui les opposent avec les investisseurs et les initiatives privées. Il est très fort dans la promotion du rôle du secteur privé dans l'immigration économique régionale et continentale. Thank you very much. It's good to have you in the house. Thank you. Et puis j'aimerais appeler Monsieur, I'd like to call upon Mr. Semil Korawole Adesina. It's so good to have you in the house as well. Sit next to Dr. Eda. Monsieur Semil, il est à la tête du État national dans l'énergie et dans l'infrastructure. And last but not least, there's one seat left. The lucky draw will go to Professor Bart Naji. Professor, come join us. We need to talk education. We need to talk innovation.
pas d'accord. Thank you very much, ladies and gentlemen. Let's get started. I wanted the most interactive possible, so I'll ask just one or two questions, like you also to interact, so that we talk business and come out of this with a good platform where we can learn from each other and take the next step forward. I'd like to start with Mr. Jimmy about investments, particularly development finance. If you look at the various social groups, infrastructure, technology, transportation, anything you can think of, how do you prioritize this? Where do you start? When you're talking development finance, talking investments, how do you set your priority? Can you perhaps share some ways of this? Your Excellencies, President of DRC, Your Excellency President Obasanjo, and Excellency Governors, Ministers, ladies and gentlemen, my pleasure to be here with you this afternoon. To answer your question, I think you've probably started by identifying what I call the soft issues and then the hard issues. And the political will must be at the very, very for there to be any investment being attracted to a country, because nations do compete. World, America is competing with China, competing with EU and all other countries. So not to talk of Nigeria or DRC, we're all competing against each other. So the chief investment promoter in DRC must be the president, not even the minister for investment. That's the first thing I think is soft issue that must be understood. Once you as a country, okay, maybe in DRC your best competitive advantage is natural resource, but we have to be careful because sometimes natural resource can be a curse rather than a blessing. So you need to then identify your priority sectors and look at the biggest players in the world in those sectors and go and market them. You can't stay in your armchair and expect them to come. Like I said, nations do compete, so you have to go and offer them what you have, what you have available. You have to have data on the areas of priority sectors. You have to give them incentives. There has to be enabling laws, and if possible, bilateral investment promotion agreements. All these are the things I consider to be very, very important in attracting investment to any sector in any country. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much. A lot of wisdom here. Competitive advantage, bilateral agreements and all this. Thank you very much. We'll come back to this. I'd like to move on to Mr. Ajibola. No, we're talking about developing DRC. The Minister of Finance was mentioning one constituency. Infrastructure in the territories, in various areas in the countryside, in DRC. Of plantation into 2000, and you're thinking of not thinking of the 1,000 hectare for every year. What conditions to get that done, so that we learn perhaps from your experience, conditions that are making it possible. Sorry, Good afternoon.
permit me to stand on established protocols. First of all, I'm sorry, I need to do a bit of correction. I started in the oil palm business in 1998 with 8 hectares. By the grace of God, as of today, we're up to 10,000 hectares. And then we have a plan to roll out 2,000 hectares every year for the next 4 years. Well, to be able to do this, I think that there are a few things that had to be put in place. Number one, access to land, arable land. And luckily, flying into DRC yesterday, I saw that there was plenty of that. So there's not really any problem regarding that. The second thing is the access to that land. To be able to develop oil palm, you need large expanse of land. That's not going to be found near the cities or near the towns. You have to go a bit into the market. Because yes, we all are chasing money, but the first thing is life. So if you're going to go into the bush to develop oil palm, it is critical that security must be assured. Oil palm is a long-term investment, so you must have peace of mind that when you make the investment, your investment will be protected over the long term. You don't have a situation where you make the investment and maybe there's a change in government and then policies will change and then what you've worked on will now be destroyed. So for me, I think that's also. Thank you very much, Mr. Djibola. J'aimerais quand même répéter ce qu'il a dit parce que c'est très important. Il a fait une structure de 8 hectares et il m'a corrigé, ce n'est pas 2000 hectares qu'il est, c'est à 10 000 hectares qu'il est. Il va commencer à rajouter chaque année 1000 hectares. Les conditions minimum, ce qu'il nous dit, c'est évidemment il faut avoir accès à cette terre-là, mais il faut des infrastructures. Des infrastructures en route, toutes sortes d'infrastructures pour pouvoir accéder à ces endroits-là. Et puis il faut la sécurité. Ce sont les quelques éléments comme conditions essentielles minimum qu'il a mentionné. Thank you very much. I will give the floor to some of you, but before I do at this stage, I have to come back to the panel. I want to touch on, because we're talking about how to make it feasible. How to make it feasible in this real world. I was talking with the governor of the Kaduna State. De l'État du Kaduna, son État sur les 6 dernières années a pu engranger près de 4,5 milliards de dollars d'investissement dans son État. Et aujourd'hui, en termes de ease of doing business, il est parti de numéro 24 à numéro 1. Je crois qu'il y a des leçons à prendre ici. Governor, I would like you to share your experience. How did you manage to get from number 24 to number 1? How did you manage to attract $4.5 billion investments in your states? You have the floor, sir. You're the man beyond the magic. We want to hear from you. Thank you very much for giving me the opportunity to speak. But I would like to say that Mr. Jimmy Lawal, our senior advisor counselor, was the person in charge of the Ease of Doing Business Committee. So he's in a better position to give you more details. In the last 6 years, the Kaduna State government, through its investment promotion agency, has been able to attract nearly $4.5 billion in foreign and domestic investment, creating 75,000 jobs in the process. As stated, from 2014, we are number 24 on the Ease of
subnational index in Nigeria, and within 3 years we moved to number 1. We did so because we were determined that in a state whose median age of the population was 16, the biggest economic policy challenge for us was creating jobs. And we also realized that the only way to create jobs was to attract investments. It is investment that will create the jobs and the opportunities. And we went out of our way to ensure that our state is the easiest and friendliest state to invest in Nigeria. For instance, you can get land and title within 30 days. You can get approvals and licenses to begin construction within 14 days. Any permits you need from any government agency, they have a maximum of 21 days to grant it, otherwise you can proceed as if it has been granted. So we put this in place through training of our public servants to be enablers rather than gatekeepers. It required a lot of training, a lot of hiring of difficult people that will not change. But I think in the end we achieved that within 3 years. And we got rewarded for it because the World Bank gave us $350 million in a performance for results credit, long-term credit, 1% interest, 50 years repayment, which enabled us also to now invest in improving our infrastructure. Because making the government friendly is not enough. Investors need to see basic infrastructure, road transportation, electricity, water supply, and so on and so forth. Once we put this in place, Kaduna became the darling not only of the investors but even development partners, and we benefited a lot from it. And I think there are lessons that any state or any country can learn from what we are able to do. And we didn't need consultants, we didn't need anyone, we just sat down and said, we had to achieve this. And we needed to reorient our public service and our politicians from thinking that this is an opportunity to make things difficult for investors so that they give you something. Rather than that, we reversed it and said, look, when you have the opportunity to attract an investor, when you invest in the country, in the state, jobs are created, we get taxes, we grow, everyone benefits, not just you collecting pennies and putting in your pocket. And I think this is something that is very common in Africa, and it's something that requires toughness from the top to be able to reverse it. I would still ask that you give Jimmy the opportunity to add to this because he really led the team that did this. Thank you very much. Thank you very much, sir. I'll translate to French, and Mr. Jimmy would love to say a word on this. Yes, I want to thank the governor for saying that I'm the one that led the team. But like I said before, the most important part of investment promotion is the political will. The chief executive must accept responsibility that yes, there's a job to be done, and that he is the buck stops at his desk. Unless you have a CEO that accepts that, there's no advisor or manager or minister that can do the job itself. To add to what His Excellency the Governor said, is that what we also did in Kaduna was to create what we call a one-stop shop. That for me is very, very important. When investors come, they don't need to be looking for where is the Ministry of Land, where is the Ministry of Urban Development for building permits, how do we get business license, how do we get our company registered. No, 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 no. The agency promoting investment must be a one-stop shop in the executive office. And that agency is the one that will take the hand of the investor and provide all the permits and approvals required. That really is the key. That is the trick to getting it done in Kaduna. Okay? Once you arrive in the States, we've seen your business plan, we're convinced that you can do it, you can make it happen. It then becomes our responsibility to get you the business license.
It's our responsibility to get you the land that you require. It's our responsibility to give you the building permit for your industry. It's our responsibility to give you any other certificates or licenses you require. We will even assist you in getting a bank that will advance money to you in addition to your capital so you can start the business. And then we assist you also in getting qualified staff. We have a job bank where qualified residents of the states, their resume, their experience, they are listed. You tell us how many staff you want, what qualifications, and we'll give you a list. You can then begin to interview and choose from the shortlisted candidates that we have available. So just to recap, you have to have a one-stop shop that can take care of all the investors' requirements to make it work. Thank you. Thank you very much. Beaucoup de leçons ici. En fait, voilà ce qu'ils ont fait pour pouvoir attirer 4 milliards et demi de dollars d'investissement et devenir numéro 1 dans le ease of doing business. Ils sont partis de comprendre que la moyenne, l'âge médian dans leur état, c'est 16 ans. C'est une jeunesse. Et la jeunesse, ça veut dire, le vrai challenge, c'est créer des emplois. Et ça veut dire attirer des investissements pour que ces emplois puissent se faire. Alors pour le faire, il a fallu créer un système qui peut facilement attirer les investissements. Ils ont pris certaines mesures. Par exemple, lorsque vous demandez un terrain, vous avez maximum 30 jours pour qu'on vous réponde. Et toutes les licences, les autorisations dont vous avez besoin, vous avez maximum 40 jours pour vous répondre. Si, et vous-même, certaines licences, un maximum de 21 jours, si on ne vous répond pas, vous allez de l'avant. Vous supposez que c'est déjà accepté, vous n'allez pas traîner avec l'administration à attendre un document particulier, vous avancez. Le gouverneur a soulevé aussi un point important. Il a fallu former les gens. Prendre le temps, investir dans la formation des gens. Et malheureusement aussi virer ceux qui étaient difficiles, ceux qui n'arrivaient pas à tenir, qui n'arrivaient pas à s'adapter. Je me souviens, il a l'air soft, mais il prend son bâton et il vous met dehors tout simplement. Parce qu'il y a l'obligation des résultats. Mais il a aussi dit un point très important. Il ne suffit pas de montrer la bonne volonté. Il ne suffit pas de mettre des systèmes pour pouvoir faciliter l'octroi de documents, etc. Au-delà de tout ça, l'État doit pouvoir mettre certaines infrastructures en place pour finalement attirer les investissements. En termes de routes d'électricité, d'eau potable, etc. C'est très important. Lorsque vous avez tous ces ingrédients ensemble, et pour ça ils ont dû recourir à certains endroits pour mettre ces choses en place, il n'est que normal que les investissements viennent. Et M. Guigny a ajouté ceci. Il a dit qu'il faut aussi la volonté politique au départ. La volonté politique, ça veut dire qu'il y a un travail à faire, et celui qui est à charge de ce travail, il est comme un CEO, c'est-à-dire le responsable exécutif pour accomplir cela. Il a l'obligation des résultats. Il n'a aucune excuse, mais vraiment aucune, pour pouvoir produire le résultat qui est attendu de lui. Et enfin, quelque chose qui est très important aussi, ils ont un système de guichet unique, au vrai sens du terme. Quand l'investisseur vient, il ne va pas aller traiter avec 4 ou 5 départements différents, c'est un seul guichet unique où il a toutes les informations qu'il veut, tout l'accompagnement qu'il veut, et ainsi il peut avancer. Thank you very much for this. I think we're learning a lot. While I'm still on the table of the governors, I'd like to call on Governor Soludo. He's governor of a number of states. Sir, you and I know each other long way back. We've been talking about business. Now you let me down. I'm still working class and you're governor. But still, I can still fund you. So thank you for being. This is not for you. You know TRC very well. And many times you mentioned to me why it's so important to consolidate banks, for instance, and all this. In fact, he was very instrumental in consolidating banks in the reforms in Nigeria when he was governor there at the time. Sir, can you share a little bit of your experience for the audience? Hello, yes. Your Excellency, Your Excellencies, the
visited Congo the first time in 2012, and I said to a number of people, we had lunch in Kinshasa here. I said to them, I looked at the banks and what they have and their capacity. And one of the things I said to them there was that we don't have a banking system that will finance Congo to realize its potentials. In Nigeria, we faced the same thing. When I became governor of Central Bank in 2004, we had 89 banks. 89 banks, 16 of them were almost dead then. And every day one will fail, another will come, and so on. Nine put together were less than the number 4 bank in South Africa. And you know, we have what you call the single legal limit. There is a maximum that a bank can lend to one customer. So if you have a bank with a capital base of, say, $10 million, and you have a single legal limit of, say, 20%, that bank cannot lend a single customer more than $2 million. And with all the kind of transformations that you have mentioned here, I know Congo a little well because maybe I talk about it. I happen to have founded, if you like, the first Nigerian African mining company here in Congo, and we're still here. So I am part Congolese, so to speak, around Lubumbashi, Kibushi, and so on. And ever since I came, I have been saying, and I look at the banks, the banking structure. It's largely the foreign banks that dominate even the mining sector. And they are very narrow about it. And my dear friends, Africans, there is the ethnicity of capital. Capital is not colorblind. Yes, capital is not colorblind. It's racist, it's ethnic, and therefore we must build the African capital. And so one decision we took at the Central Bank was that we looked at these 89, mostly family banks and so on, little capital, and we decided that the house was not fit for purpose to drive the kind of private sector-led economy that President Obasanjo was driving then. And we decided to recapitalize the banks from an average of $15 million minimum capital per bank. We raised it to $200 million. And they had from 15 to $200 million. And they had 18 months to meet it. And within that period, there were lots of mergers and acquisitions. A whole lot of them had to come together. It was a very turbulent time, but I would we ended up with 25, later 24, much stronger banks. Some of them with capital base at some point even up to $1 billion. Because that singular policy then ignited what we call a race to the top. Banks now wanted to be bigger than the other, now wanted to now be below. And that race to the bank helped them raising capital and then some of them had even over $1 billion in capital. Single legal limit. A bank will now lend $200 million to one customer. It's only if you have that kind of bank. Here you have a lot of Nigerian banks. That's when Nigerian banks began to flourish, go
message here is that we need to be deliberative about in creating the kind of banking system that you require to finance development. And following that consolidation, I was talking now with the Minister of Finance and congratulating him that Congo has become a member of the Africa Finance Corporation. I remember when the President was asking me, since I come to Congo, to help to facilitate that. I spoke to the former Prime Minister about it and so on, but I'm glad you have done that. Congratulations. Now, after the consolidation of the banks, we then realized there is a missing link, and that is the bank that can provide, an financial institution that can provide long-term financing for infrastructure, industrialization, and so on in Africa. That was missing. So I went to the President, President Obasanjo, with a wonderful friend, African leader, and we discussed for about 22 minutes that we're going to do this, and I said, go ahead, they're on the spot, they signed off on that, and we got to work. And in 15 months, the Africa Finance Corporation was set up to be able to fill this gap. It's not Africa Finance Corporation. It's not a Nigerian institution. It is an African, that's why it's called Africa Finance Corporation, with headquarters in Nigeria. And you're now in Lagos, Nigeria. Now you have almost 30 African countries as members of the corporation. It started off with a capital of about $1.1 billion. And today, it has investments in excess of $10 billion across about 35 African countries, making a difference in infrastructure, industrialization, and they also co-finance and even mining operations here in Congo. In other words, what is the message? We have to do what I call the Western model plus. I don't know if I'm making a point. We have to do their own model plus. In other words, we get the basics. You can't rewrite the wheel. You know, if you don't have infrastructure, if you don't have security, if you make it difficult for people to do business, it will be difficult for businesses to come. But even with that, I once asked the Congolese a question. When will Africans take hold of the mining sector in Congo? I asked that question because Africans don't have the capital. If you give an African a concession and there is no financial institution to finance, he will end up selling it to one Mazungu. Isn't it? He will sell it to a Mazungu. You're right. You will just sell it off. So anyway, the summary is the long journey about it. This is our experience. We can talk in detail about how do we do this. How does Congo, for example, deliberately engineer and modelize the kind of capital to push up its own strategic investment, such as, for example, a Congo's investment bank, for example, or development bank, and how you modelize specialized capital for it, and that development bank will also be able to leverage on international capital, but aimed at deliberately building the African champions. You must deliberately build the African champions. Thank you very much. Yes, very much, sir.
Minister of Hydraulic Resources. Nous avons aussi le ministre du Commerce extérieur qui est avec nous dans la salle. There's the Minister of Foreign Trade also joining in the house. Thank you very much. Excellent service. Okay, I just wanted to make a small comment on what the governor has just said about the African Finance Corporation. But first of all, I will summarize what he said for the French speaker. So, effectivement, le African Finance Corporation est une institution financière africaine particulière créée par le Nigeria et nous avons l'honneur d'avoir l'initiateur de ce projet à l'époque où il était gouverneur de la Banque centrale du Nigeria. Et tout récemment, j'ai voulu prendre la parole juste pour rappeler à quel point ce qu'il vient de dire est extrêmement pertinent lorsqu'il parle de la couleur de l'investisseur. Tout récemment, j'ai eu une longue discussion parce que nous avons rejoint l'AFC. L'AFC prévoit que les banques centrales peuvent utiliser une partie de leurs réserves pour mettre dans le capital de l'AFC. Et comme ça, en renforçant le capital de l'AFC à travers les réserves de change de la Banque centrale, ça facilite les investissements dans les pays membres. Nous avons rejoint l'AFC depuis l'année passée. Et aujourd'hui, nous sommes, grâce à l'augmentation de nos réserves, nous avons décidé de faire la même chose, c'est-à-dire de mettre un peu de nos réserves dans le capital. Et comme nous sommes en programme avec le FMI, nous avons eu une discussion avec le FMI, et il y a 2 semaines, à Washington, cette discussion a pris des tournures assez fortes, où, comme d'habitude, on a voulu mépriser l'AFC en tant qu'institution financière, en disant oui, c'est une institution nigériane. Moi, je dis écoutez, le Nigeria a 40% du capital, c'est une institution panafricaine, avec plus de 32 pays membres. Deuxièmement, j'ai dit qu'en termes de notation, c'est la 2e institution financière la mieux cotée après la Banque africaine de développement. Troisièmement, j'ai dit à mes interlocuteurs du FMI, j'avais des Européens en face de moi, je leur ai dit, je suis désolé, nous, en tant que République démocratique du Congo, nous avons beaucoup plus à apprendre et à apprendre du Nigeria, de nos pays européens dont on ne voit même pas la couleur des investisseurs dans notre pays. Et donc, c'est une façon très claire de traduire ce qu'il a voulu dire, et qui est extrêmement important. Nous avons besoin d'avoir cette fibre patriotique quand il s'agit d'investissement, et nous avons nous aussi un projet de banque d'investissement public, et nous avons déjà convenu avec l'AFC que nous allons donner un partenariat solide pour, à travers l'AFC, la banque publique d'investissement en projet, que nous puissions lever davantage de financement à l'échelle internationale. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Thank you very much. Dr. Stella, when you look at the road travel from humble beginnings to where you are today, it is too easy actually as an entrepreneur to say yes, it was resilience, it was perseverance, it was sacrifice, it was faith, believing in it, all that. We know that from many entrepreneurs. So I'd like to hear from you. Are there any particular policies that supported your success? Policies in your country, things that help you make it happen? Can you share your experience with us? You have the floor. Thank you very much. Good afternoon, everyone. Okay, sorry. It's okay. Good afternoon, everyone. I'd like to salute the president of this great country, Congo, and our president, or our president of all presidents, His Excellency. Who is here with us in person. Out of fondness for what he did in Nigeria when he was president, I didn't know about when he was
in the military, we call him. Baba means, I think Baba means, Baba. Father, sorry. Baba means father. And we now extended it to Babao. To us, it's very, very, and it was translated yesterday. I've forgotten the translation. And I'd like to also welcome our governors that are here, and I'd like to welcome our ministers. When I sat down, I said that I did not see female ministers, and they quickly pointed out, one or two. I didn't come around to say, I'll do that, because that's very important, that in everything we do, it's all inclusive. It's all inclusive. You asked me, what particularly happened to encourage? I've been in industry, and I would say that first and foremost, when I went to school in England, I was reading engineering, and my father came and said to me, how can you go and read engineering with the lovely clothes I buy for you? You are going to be under the machine repairing equipment. Why don't you do a more ladylike, subject? So they took me to Bradford to read, pharmacy. And when you ask me, why pharmacy? Why industry, pharmaceutical industry? I will tell you clearly that this is God's design for my life. And when you talk about Africa and Africans and what stops us from doing what we should do, I would also go back to when I was born. I was born in Kano, Nigeria. My father had the largest pyramid, and he was a darling of all the white people. They sent the white boys to him to train. That's my background. So I grew up. I don't know who is black, who is white, who is green, who is yellow. I didn't know. Because we all work together. And I believe that this is what we are advocating today. That we should look at what has been achieved, and we'll achieve it and exceed it. It's possible. Coming to Emso, when I came back to Nigeria, I found out that there's so much to do. Like Congo, there's so much to do, in the sector, in the healthcare sector. Then it was only a few Europeans that were, or Americans, were imported into Nigeria. So we decided that since we went to school and we learned about manufacturing, to go into manufacturing. Leadership is everything. That is why I say, when your leader is not performing, tackle him or her. Because we had Babangida, it's one of our, our leaders, he just said, out of the blue, or during service, something like that, who wants to go into manufacturing? He had made an announcement. Those of us we went back to our schools and we were helped to choose the machinery
We were lucky to get land, but what next? We started. And this is why in Nigeria and Africa, we will not forget President Obasanjo. Why am I here? 2-3 days ago, I got a call. I got a letter. You got to go to Congo. Do what in Congo? What am I going to do? And they mentioned Baba Obasanjo. My face was back. My bosses were back. In fact, they talked to me because we were supposed to have banquet and everything. So it is very important. So he held meetings frequently, including weekends, to ask, how are you doing? How are we doing? These are the problems. We have no raw materials. Maybe we needed, land. Maybe we needed, money to buy this and that and that. This is really what is important. And I want to say, because of the assistance we got, we decided that we should, sorry, I'm not used to this. We decided that we will not fail the Nigerian people. And we have young people who joined the company, and our values is speed, quality, because our quality must be better than the quality of those that are doing it or importing it. And I want to announce to you that the quality has been tested, and our quality is very, very good, to the glory of God. And we don't want to stop, because when you start something, the speed must be on. If you like to be a woman, if you like to be a man, doesn't matter. The speed must be on. And our speed was on, and the young people liked it, and we are the favorite company in Nigeria that young people want to work for. And we recently signed an agreement to start producing API, active pharmaceutical ingredients. The first in, I think maybe Ethiopia has one in Africa. And it's important to really say that you need a little help from your friends. Thank you, sister. You need a little. Because we're running out of time. All right. Okay, thank you. So I don't know if I missed anything, but I want to say how wonderful to be here to share, because now I know Congo. Thank you, sister. You are home. I'm at home. You are home. You are at home. Thank you. All right. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Voilà, c'est là toute l'importance d'avoir le soutien du pouvoir, qui vous demande, qui veut faire quoi, et il vous assiste. En fait, c'est ce qu'elle nous a dit ici. Dr. Eden, I have a question for you. See, in Africa, we have a lot of capability, lots of resources that we can share. And in these days where geopolitical aspects are becoming important, the world is becoming what it is, Africans need perhaps to come together as well and look at how they can tilt the geopolitical power on the side. Which sort of initiatives can we implement to look at our national capabilities, our private capabilities, and find a way to put Africa first? Thank you very much, and I will speak more in my capacity as the coach of Afro Champions, which is an organization we created with the inspiration of President Obasanjo, because it speaks directly to some of the things the governor said and others have said, and I'll be extremely brief.
What I take from what Governor Soludo said was when he said we should try to disrupt and not just be seeking to overtake, is that we should not be in a hurry to overtake, but we should actually move in a different direction, perfect our model, and let others turn around and catch up with us. I think that's the quickest way to overtake somebody, is to identify your model, get the basics, perfect the model, and let others take it. And why do I say this? I think if you look at all the existential threats that the world faces today, and we've talked about some of the geopolitical ones, but there's climate, there is public health, we're just coming out of a pandemic, there's jobs, which remains a major existential threat we face. We have a significant population of youth, most of them under the age of 25, over 70% of that, who need jobs. And also, there's also an existential threat to do with supply chains. And we saw during COVID how Africa was completely disconnected from the global supply chain. Well, it stands to reason that Africa has no choice but to look within and create its model. And in doing so, we come back to the issue of champions. There's no doubt from listening to everyone in the room that we have champions on the continent who are doing so well in their own areas of competence and expertise. Our sister, leading pharmaceutical company in Nigeria, mining companies, leading multinationals on the continent. But no matter how well we do as individual multinationals, Africa is still missing in the global stage. We have not one single African company in the Fortune 500. We have our brother here who is the leading company in energy. We have power companies. That cannot happen because of the fragmentation that the continent faces. We are fragmented among departments, fragmented among the countries. Within the private sector, we have fragmentation. Within regulatories, we are fragmented. But we need the ecosystem of regulatory, government, private sector, all working together in one multi-stakeholder platform in order to create the kind of scale that is needed to be globally competitive. And so my response would be that initiatives like the ones that, thanks to President Obasanjo, we are working with the African Union on, called the 4G Initiative, where we are bringing multi-dimensional, multi-directional, multi-departmental, and because we think that you need the intergovernmental, you need the governmental, you need the private sector, and you need the civil society. But we have to take a project approach. And I can give one classic example. I mean, during COVID, by working with intergovernmental, governmental, and private sector, and I like to focus more also on the private sector because, not only the private sector, but the SMEs and startups. Because 90% of investment 80% of investment in Africa comes from the private sector. And 90% of employment also comes from the private sector. And out of that 90%, over 70% are from SMEs. And those SMEs are doing so much, but they don't get visibility. But being able to ride on the back of multinationals like the ones we have here, with the right policy dynamic, we'll be able to get private sector to begin, SMEs to begin to become globally competitive. The Indian SME today, when it produces, thinks of African market. The Chinese SME thinks of African market. But the Uganda SME does not think of Senegal market. They don't even know where to start from. So data, innovation, technology, regulatory, all those soft infrastructure are important in building that kind of multi-stakeholder platforms that will ensure that we can connect Africa. There's no way to integrate 1.5 billion people on the continent that has no roads, that has no ports, that are interlinked, without doing it digitally. And so one of the focus for us is to start with digital, where a lot of our youth are, taking advantage of innovation, digitalization, riding on the back of existing champions, and creating a surface area with policy players, regulatory, extending the surface area to ensure that SMEs and startups can also have access to multiple markets, taking advantage of policies like CFTA, and become globally competitive. Thank you. Thank you very much, Dr. Eden. Very, very well said. Je crois que nous avons entre le secteur privé, le gouvernement et la société civile. C'est vrai, le constat est qu'il y a des champions sur la scène globale. On doit encore compter avec les Africains. Ils doivent encore se faire une place. DRC
and it's a lesson I learned very humbly from a taxi driver one day in Kampala. We were arguing, he was telling me DRC is not a wealthy country. I heard it from a taxi driver. He said to me, DRC is not a wealthy country. DRC is a country with natural resources in abundance. Wealth is something different. You've got to create wealth. You've got to make it work. So now, with all the endowment we have in terms of hydropower to power the entire Africa, 80 million hectares to feed 2 billion people, you name them, where do you start investing? As a priority, and most particularly, if you had the mineral resources and the natural resources we have in DRC, where would you start and how would you set your path for the next century? Yeah, thank you very much, Mr. Moderator. For me and my organization, it's a very simple thing, but not so simple to implement. I've said timelessly, the only way a nation can develop phenomenally is for you to have the right mindset in terms of leadership and the people, for you to have clearly defined priorities, and priorities along the lines of things that can truly enable you to grow to the level you desire to see. And lastly, you must have an execution mentality where you can really execute the plans and priorities that you've listed. Without electricity, there is no way Africa can compete in any way or form. Today we have over 600 million Africans in the dark, no access to electricity. How do you electrify the mind of somebody that is perpetually in the dark? Unfortunately, there's something equally happening that we're not paying so much attention to. Because of darkness, there is procreation. Because of procreation, there is a higher population. Invariably, the infrastructure that is not available enough for those who are currently alive and working would never be sufficient for those who will come behind. And that is part of one of the deficiencies and deficits that needs to be cured. And electricity is just what we need to focus our attention on. Now, of course, finance is always a critical requirement for success for building infrastructure, most especially in the energy space. One of the things we have done in Sahara is that we went into Nigeria and we've invested over $1 billion of our own money. We're currently generating over 2,000 megawatts of electricity in terms of capability, but unfortunately still stranded by the fact that we have quite a number of value chain challenges we're dealing with. And we equally felt, okay, let's invest at the end of the value chain by ensuring that the homes are powered. Today, we power over 25 million lives in Lagos State. Now, is that enough? No. If Nigeria is doing 4,000 megawatts, and that's 220 million people, and one of the things I saw today, which I love, I must commend you for that in the presentation, is that your population is approximately 91 million, but you saw a market of 250 million. That's a very good thing to see, because invariably you're seeing a market bigger than your country. It means that the 9 countries that surround Congo represent a market for you invariably. Now you have water, you have hydro. Of course, over the years, some of us have heard propositions and proposals around how do you build a dam significant enough to power almost the whole of Africa. But it's still about talking. Where is the action? And the action, for me, is embedded in some of the comments made by the governors. If Nigerian banking system was barely living at less than $1 billion, could now move up significantly to $11 billion of loan that they can give out, it tells you that there's money somewhere. And globally, let's call a spade a spade. Money is available everywhere. Money is looking for opportunities where it can sit with clarity of policy, with certainty of investment, with assurance that when those investments are made, they can take away their returns and still invest again and again. 600 million people in the dark is enough for all the billionaires in the world to come running into Africa. Why are they not here? It is in answering that question we can truly unlock that resources that is required
for Africa to truly industrialize. And when you're talking about electricity, electricity is not primarily really for residential consumption alone, because again, the quality of life we desire to see is dependent on the quality of industrialization we have in the land, because that one will create the employment that is required. It is electricity for industrial purposes. If we don't attract the right industries into Africa to consume significant energy, we cannot build the economy we want for Africa. One of the reasons we are here today is simply put, how do we partner with the Democratic Republic of Congo to convert the potential you see today in that natural resources that you had mentioned, everybody has mentioned, into prosperity. And how do you do that again? It is just through electrification. Africa needs nothing but power, big economy. Thank you, sir. It couldn't be any clearer. It really couldn't be any clearer. Je crois que le message est très clair. Électricité, électricité, et puis encore électricité. 600 millions d'Africains dans le noir. C'est tout simplement impossible que l'Afrique puisse être en compétition avec le reste du monde s'il n'y a pas d'électricité. Professor Bart, last but not least, you're an engineer. You are one of the inventors of the concept of e-design. You know, Professor, DRC is not so different from Nigeria in terms of the median age of the population. I heard Nigeria is 16 years old, median age. DRC is 18 years old. So you have 100 million people with a median age in DRC of 18 years old. In fact, the 64 years old plus represent less than 8% of our population. That tells you it's a young population. Now, when you say young population, we're talking about education. How do we give them the best education? But how do we get them as well to develop the skills to be included in an early stage of development decision making in the country, the youth, and perhaps as well, how do we look into steering innovation among them? Because today we see digital transformation, artificial intelligence, blockchain technology, the Internet of Things, you name them. How do we make young Africans bridge that gap, compete, and be the best so that Africa can stand up on the global stage? Thank you. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen. First, let me touch on what the previous speakers have said in terms of the political will. There are just a few things that really can make all the difference. One is the political will at the very top. And the second is a recognition that the government can't do everything, can't solve all the problems. You require the private sector to be active participants. And just like my colleague here said, that maybe 80–90% of the jobs come really from the private sector and not really motivated by what the government has done. But the government is the spirit behind all of this. Now, let me illustrate it with what President Obasanjo did when he came. There was in the electricity industry, there was an authority, the Nigeria Electricity Authority. And you, as a private sector person, cannot build anything. You can't build a power plant. If you build a power plant, you must, in fact, you can't really. You can't distribute electricity. So he saw that government itself just can't address the huge problem of 200 million people, and that it needs a private sector investment. So what the president did was to create an enabling legislation which resulted in the Electricity Sector Power Reform Act. And as a result of this, it became possible for private sector to participate. What I did when I became Minister of Power was to now take what had been created
created this enabling law, which you could look at as a high-level document, to make it practical and fully implement the reform. It is that reform that led to privatization of the power industry, and that's why Sahara Energy is here. Without that kind of law, there would be no privatization, there will be no Sahara Energy, there will be no company like the one that I run, which is Geometric Power. And by the way, he had made it possible to create models that to just experiment on something that can change the equation. Because in the past, what you have is you have a certain level of power that is not getting around the country. But it's possible to have different oases of power, where you have food utility system, where you have generation and distribution, which is like ours, and he's the one that made the concession for that to happen. But in doing that, it's private sector investment. In fact, it's 100% private sector investment. And there's something Governor Soludo said. He said that you need the local investment to be followed by international investment. I can tell you that in the Geometric Power project, more than $500 million investment came from within Nigeria. And that's how we were able to now get international investors to come in. So this is very, very important. Now, on to my other life that you had asked me a question about, innovation. You see, the country, the continent really is a continent of youths. And youths are the ones powering the generation of the internet, the innovation economy. A lot can be unleashed by them. And you don't require a whole lot of investment in that. What we were doing in the United States when I was professor and head of U.S. National Science Foundation Center of Excellence in design was creating a system whereby you can be anywhere in the world and you participate in designing a single product. For example, an automobile. Automobile has over 4,000 different parts. An aeroplane, over 6 million different parts. And each part must be designed, tested, and fitted, and assembled to align. But in the past, they used to have to build a prototype. But with computing technology, you don't. You can sit anywhere, build your own component, fit it where it is supposed to go, and all of these things could be assembled, tested, and produced. For example, the Boeing 777 was the very first aeroplane built without any prototype. It was simply built in the computing system, and then they began to roll out. And people have gotten confident in building products like that. But what is amazing is that you could sit in Congo, you could sit in Nigeria, and young people can become part of that journey to creating things like this. And we found out that in some countries, like Taiwan, you have what you may characterize as mom and pop shops. But really, they are creating some subcomponents that go into huge products, like automobiles, like robots, like aeroplanes. And they are part of that process. This is something that can easily happen here. But you need some kind of central way to participate in that. Finally, let me just submit one thing. My brother here had talked about the potential for power. When I was Minister of Power, we used to think of that as part of our building up our goal of up to 100,000 megawatts. If the Inga Dam could be built, that we could run a line from Congo to Calabar. It's not so far. You have a super tension line that can transport that power. Electricity is a business.
We in Nigeria, we sell electricity to neighboring countries, Niger Republic, Benin Republic, and so on. Why not Congo selling electricity? If you build the Inga Dam, and you can generate almost more than 100,000 megawatts by actual investment, like he said, you have to go from potential, you have to go from talking to actual action. And it requires people who know how to do this to partner with you. You have to be open to this possibility. And if it is happening, then you can satisfy your own needs in electricity and sell electricity to others. Thank you very much. Thank you very much, Professor. Very, very interesting thoughts indeed. Où on peut participer à la création de modèles, peu importe où on est situé dans le monde, y compris ici en RDC. On connaît un système central et connaît tout un support pour le faire. Et également pour l'électricité, il y a énormément de possibilités, comme il a dit. Énormément pour tourner ce potentiel en vrai business qui peut profiter plusieurs pays africains, pourquoi pas une ligne de la RDC jusqu'à Calabar, au Nigeria. Thank you very much once again. Il est 14 heures, on m'a dit que le repas est en train de se refroidir. Je vais vous inviter au buffet, si vous le permettez, et nous allons continuer les échanges pendant une demi-heure à peu près, pendant que nous sommes à table, au niveau des différentes tables. On va continuer à parler, en attendant un peu plus tard le mot de clôture qui sera dit par notre Excellence Baba, comme on l'appelle, qui est dans la salle, qui nous dira aussi sa réaction en écoutant tous ces débats. Distinguished panelists, thank you very, very much. And est-ce qu'on peut acclamer nos panélistes, s'il vous plaît? Thank you very much. I invite you to have lunch, and then we will listen to our Baba. Baba, who, as you've said it 6 times. After the lunch. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much.
right, everyone. I will just put a bit of pressure on you. You only have 30 minutes to eat. So please feel free to help yourself with a buffet. The food, the Congolese food is amazing. It's part of our culture, so please feel free to have a fantastic lunch. Je vais vous mettre un petit peu de pression. Nous n'avons que 30 minutes pour le déjeuner, donc je vous invite fortement et je vous incite à aller vous servir au buffet. La nourriture congolaise fait partie intégrante de notre patrimoine et donc nous sommes ravis de pouvoir vous la faire découvrir aujourd'hui. Pour animer un petit peu les débats, to make you laugh a bit, there are some fun facts that we are going to share about DRC and Nigeria. Point number one, if there is one thing you have to remember from today, Standard & Poor's, the rating agency, has upgraded the rating of DRC. So today, DRC sovereign rating is similar to the rating of Nigeria, right? So from a risk perspective, dear Nigerian fellow business people, you have to keep in mind that DRC is as risky or as exciting than Nigeria, according to Standard & Poor's.